Today we are discussing about refraction of light at plane surfaces. So refraction means the bending of light ray when it travels from one medium to another medium is called refraction. కాంతి వక్రీభవనము కాంతి ఒక యానకము నుంచి వేరొక యానకములోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ రెండు యానకాలను వేరు చేసేటటువంటి తలం వద్ద వంగి ప్రయాణిస్తుంది. దీన్నే తెలుగులో వక్రీభవనం అంటాం. రిఫ్రాక్షన్ నీడ్స్ టూ మీడియంస్. వక్రీభవనం జరగాలంటే రెండు యానకాలు కావాలి. ఒకటి రేరర్, రెండవది డెన్సర్. సో which one is rarer and which one is denser, that is depends upon the refractive index value. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ని బట్టి మనం ఏది రేరర్ మీడియం ఏది డెన్సర్ మీడియం అనేటటువంటిది సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చారు 1.33, ఐస్ ఇచ్చారు 1.31. అయితే ఈ రెండిట్లో కూడా ఏది సాంద్రత యానకము ఏది విరళ యానకము అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాటర్ 1.33నే డెన్సర్ గాను 1.31 ఐస్ ని రేరర్ గాను తీసుకోవాలి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డైమండ్ అది మాక్సిమం ఉంటుంది, అది 2.42 హైయెస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉండేటటువంటిది డైమండ్. అయితే వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, ఒక కాంతి కిరణము విరళయానకము నుంచి సాంద్రత యానకంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది ఎప్పుడు కూడా లంబానికి నార్మల్ అంటాం దాన్ని. వెన్ ద లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ది నార్మల్ అంటాం. అంటే లంబానికి దగ్గరగా వంగుతుంది. ఎప్పుడు కాంతి కిరణము రేరర్ నుంచి డెన్సర్ లోకి వచ్చినప్పుడు, రేరర్ అంటే సపోజ్ మనము గాలి గాజు తీసుకుంటే గాలి అనేటటువంటి దాన్ని రేరర్ మీడియం విరళయానకంగాను, గాజుని డెన్సర్ సాంద్రత యానకంగాను తీసుకోవాలి. రేరర్ నుంచి డెన్సర్ లోకి వచ్చినప్పుడు, రేరర్ లో నుంచి డెన్సర్ లోకి వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ లెసర్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అంటే పతన కోణము విలువ వక్రీభవన కోణం విలువ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. పతన కోణం విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది, వక్రీభవన కోణం విలువ తక్కువ ఉంటుంది. సపోజ్ వెన్ ద లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, అంటే ఇప్పుడు సాంద్రత యానకములో నుంచి కాంతి విరళ యానకములోనికి ప్రవేశిస్తుంది. అలా ప్రవేశించినప్పుడు అది నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుందా దూరంగా బెండ్ అవుతుందా అంటే వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్, లంబానికి దూరంగా వంగుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ సందర్భంలో వక్రీభవన కోణము పతన కోణం కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్. అయితే మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది రిఫ్రాక్షన్, అసలు ఈ వక్రీభవనం యొక్క ఉదాహరణలు. ఇది ఎలా మనకు వక్రీభవనం కనిపిస్తుందంటే ద పెన్సిల్ అపియర్స్ టు బి బెంట్ వెన్ ఇట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ బకెట్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఒక బకెట్ నిండా నీళ్లు చేసుకొని దాంట్లో ఒక కర్ర కానీ పెన్సిల్ కానీ ఏదైనా వేస్తే అది మనం పైనుంచి చూస్తే వంగినట్లుగా కనిపిస్తుంది. అదే ఒక కాయిన్ కెప్ట్ ఎట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది వెజల్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ అపియర్స్ టు బి రైజ్డ్. ఒక బకెట్ లో నీళ్లు తీసుకొని దాంట్లో ఒక నాణ్యాన్ని వేస్తే అది పైకి వేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది. A lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its ఒరిజినల్ సైజ్. ఒక గ్లాస్ లో నీళ్లు తీసుకొని దాంట్లో ఒక నిమ్మకాయ వేసినట్లయితే మనకు ఆ నిమ్మకాయ యొక్క సైజు పెద్దదిగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది రిఫ్రాక్షన్. వక్రీభవనానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు. Refractive index is a property of transparent medium and dimensionless quantity and it has no units. దీంట్లో ప్రధానమైనది ఏంటంటే ప్రమాణాలు లేనటువంటి రాశి. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వక్రీభవన గుణకానికి ప్రమాణాలు ఉండవు. తర్వాత అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, దీనికి సూత్రం ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ మీడియం. శూన్యములో కాంతి వేగము బై యానకములో కాంతి వేగాన్ని అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటారు. దీన్ని న్యూ
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C/V అనేటటువంటి సూత్రంతో సూచిస్తాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటటువంటిది, ఇఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ హై, స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ ద మీడియం ఈజ్ లో. అంటే ఎక్కడైనా మనకు ఒక సాంద్రతర యానకం, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందంటే అది సాంద్రతర యానకం, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటే అది విరళ యానకం. సో సాంద్రతర యానకంలో ఎప్పుడు కూడా కాంతి వేగం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ హై, స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ మీడియం ఈజ్ లో. తర్వాత రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది. ఈ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా మనం ఫార్ములా ఉంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ మీడియం 1 బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ మీడియం 2. కాబట్టి ఇక్కడ 2 మీడియంస్ అనేటటువంటివి కంపల్సరీగా మనకు రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో కూడా వస్తాయి. లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, సో ఇది జనరల్ గా తెలుసుకోవాలి. ఈ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ లో స్నెల్స్ లా అనేటటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్. అది sin I by sin R is equals to N2 by N1, that is equals to కాన్స్టెంట్. అది వక్రీభవనం యొక్క రెండవ సూత్రము. వక్రీభవనాల్లో 2 సూత్రాలు ఉంటాయి. మొదటిది ద ఇన్సిడెంట్ రే, ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్ టు ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టూ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా ఆల్ లై ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్ ఎట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అంటే పతన కిరణము, వక్రీభవన కిరణము, పతన బిందువు వద్ద గీయబడినటువంటి లంబము అన్ని కూడా ఒకే తలములో ఉంటాయి. అది మొదటి లా చెప్తాము. రెండవ లాలో sin I by పతన కోణం యొక్క సైన్ విలువకు, అదేవిధంగా వక్రీభవన కోణం యొక్క సైన్ విలువకు గల నిష్పత్తి ఒక స్థిరాంకం అనేటటువంటి విషయాన్ని, దాన్ని స్నెల్స్ లా అంటాం. స్నెల్స్ లా. తర్వాత ఇక్కడే క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే తెలుగులో సందిగ్ధ కోణం అంటాం. ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఎప్పుడవుతుందంటే when the యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ 90 degrees. ఏ పతన కోణానికి యానకములోని వక్రీభవన కోణము 90 డిగ్రీలు ఉంటుందో అలాంటి కోణాన్నే మనము సందిగ్ధ కోణం అని చెప్పేసి అంటాము. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ TIR అంట, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దీనికి మీరు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. TIR. సో ఈ TIR లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్ is due to total internal reflection. So important అన్నది. The brilliance of diamonds is also due to TIR. వజ్రాలు మెరిసేదానికి కారణం కూడా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది డైమండ్ ఈస్ లో, దట్ ఈస్ 24.4 degrees. ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైమండ్ ఈస్ లో. తర్వాత ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ సిలిండ్రికల్ వేవ్ గైడ్ which transport light energy. It works on the basis of principle of total internal reflection. అంటే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేటటువంటి సూత్రం మీద పనిచేస్తాయి. ఇవి అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారంటే లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలో, ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీలో, డెకరేటివ్ ఫ్లవర్ వేసెస్, తర్వాత ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ నవడేస్ లో. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం. ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో ఫర్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, ఫర్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈస్, సో ఇక్కడ 90 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 60 degrees అండ్ 180 degrees ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 90 degrees తీసుకోవాలి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ స్నెల్స్ లా? ఇక్కడ స్నెల్స్ లాలో N1 by N2 is equals to sin R by sin I. N1 by N2 is equals to sin R by sin I. Next, the refractive index of a glass. The refractive index of a glass which respect to air is to the critical angle of the glass to air. Air interface is 30 degrees. అది కూడా మనము చిన్న లెక్క చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత
Total internal reflection takes place when the light ray travels from. So very very important అది. ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా కాంతి కిరణము డెన్సర్లో నుంచి రేరర్లోకి ప్రయాణించాలి. అంటే సాంద్రత యానకములో నుంచి విరళయానకములోనికి కాంతి కిరణము ప్రయాణిస్తేనే ఈ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ జరుగుతుంది. The angle of deviation produced by a glass slab is the angle of deviation produced by a glass slab is so that is 0 degrees. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎమర్జెంట్ రే ప్యారలల్ టు ఇన్సిడెంట్ రే ఉంటుంది. ఎమర్జెంట్ రే ప్యారలల్ టు ఇన్సిడెంట్ రే ఉంటుంది కాబట్టి 0 డిగ్రీస్ కింద చూపిస్తాం. మిరేజ్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక చెప్పాము ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మిరేజ్. Refractive index of glass relative to water is 9/8. What is the refractive index of water relative to glass? So that is 9/8. That is 9/8. Optical fibers works on total internal reflection. Optical fibers works on total internal reflection. Next, refraction of light in curved surfaces. Here are some important points. The center of curved surface is called pole of a curved surface. The line that joins the center of curvature and the pole is called principal axis. ఇది the equation for refraction of light at curved surfaces is nu2 by v minus nu1 by u is equals to nu1 minus nu2 by r. So this is a general formula which is given in the textbook also. Here nu1 and nu2 is equals to refractive indexes of two medium. U is equals to object distance and V is equals to image distance and R is equals to radius of curvature. So the formula is very important. Another important one is focus or focal point. Focus or focal point. The point of converge of rays or the point where the rays appear to be emanating is called focus or focal point. Every lens has two focal points. Every lens has two focal points. Generally, it is denoted with the letter capital F, focal point. The distance between optic center and focal point is called focal length. Optic center, కటక కేంద్రానికి దీన్ని ఫోకల్ పాయింట్ అంటే ప్రధాన నాభి అంటాం. కటక కేంద్రానికి ప్రధాన నాభికి మధ్య ఉండే దూరాన్ని నాభ్యంతరం అంటాం తెలుగులో. దీన్ని స్మాల్ ఎఫ్ తో చూస్తాం. ద ఫోకల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్, దట్ ఈస్ పోల్ ఆఫ్ ది లెన్స్. కాబట్టి ఇవి ఒకే దూరంలో ఉంటాయి. The distance between two focal points is equals to 2f1 is equals to 2f2, twice the focal length. అది నాభ్యంతరానికి twice the focal length. నాభ్యంతరానికి 2 రెట్లు. So there are two types of lens. One is convex lens and second one is concave lens. Plano-concave lens, plano-convex lens. So different types of lens are there. So here object
beyond the center of the curvature of the principal axis. So what type of images are formed? Image will be real, inverted and diminished. Object at the center of the curvature. The image will be on another side at 2f1, real, inverted and the same size of the image. Object between center of curvature 2f2 and focal point. The image will be beyond 2f1, which is real, inverted and magnified. Object at focal point. Image is at infinity. Object between focus and optic center. Virtual, erect and magnified, which can be seen with the eyes. Cannot be caught on the screen. So in general, the convex lens forms most of the real images and one virtual image. So lens formula, this is very important. 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. Lens maker's formula. 1 by F is equals to nu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by F is equals to nu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Here the nu is refractive index, R1 and R2 is the R1 and R2 is the radius of curvature. If the refractive index of the medium is less than the convex lens, behaves as a convergent lens. Convex lens behaves as a divergent lens if the refractive index of the transparent medium is greater than the lens. These are the special conditions. Air bubble in water behaves as a diverging lens. Air bubble in water behaves as a diverging lens. Some multiple choice questions are there. The rays from the distance object. Yes, the rays from the distance object falling on the convex lens pass through focus, center of curvature, fold and radius of curvature. Answer is A, focus. Next, what is the focal length of plano-convex when R is the radius of the curvature of the surface? Nu is the refractive index of the lens. So A is equals to F is equals to R. B, F is equals to R by 2. C is equals to F is equals to R by nu minus 1. D is equals to F is equals to nu minus 1 by R. The right answer is C. F is equals to R by nu minus 1. F is equals to R by nu minus 1. Real or virtual image is formed by which of the following lens? Real or virtual image formed by which of the following lens? Biconvex, biconcave, plano-convex, all the above. So biconvex lens, convex lens. So that is the right answer.
Next one is, which of the following is the lens maker's formula? 1 by f is equals to nu minus 1 into 1 by r1 plus 1 by r2. So we know that is 1 by f is equals to nu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. That is lens maker's formula. 1 by f is equals to nu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Next, the image formed by a concave mirror. The image formed by a concave mirror when the object is held at the distance less than the focal length is erect, virtual and inverted, inverted, none. So that is erect. That is erect. The property of a Hoche mirror when the object is held close less than the focal length is used as a shaving mirror. That is concave mirror. That is concave mirror. A mirror used by a dentist is a mirror used by a dentist is that is also concave mirror. Solar cooker works on the property or the principle of which mirror? Solar cooker. So here plane mirror, convex mirror, concave mirror. Concave mirror is the right answer. Archimedes burned the ships using which property of concave mirror? Parallel ray converges at a focal point of the mirror. Parallel rays diverge from the pole, deviated from center of the curvature after reflection. So parallel rays converge at a focal point of the mirror. That is the right answer. Watchmakers use dash to repair convex mirror, concave lens and convex lens. So this is convex lens. Convex lens. So next one is, pick the correct answer from the following two answers. Focal length of the lens depends on the surrounding medium. Focal length of the lens change with the object distance. So here focal length of the lens depends on the surrounding medium. This is the right answer. Next, the size of the image. The size of the image formed by a convex lens is same as that of the object when the object is placed at the center of the curvature, between the center of the curvature and focus, behind the center of curvature, between the focus and center. Here the answer is A, that is at the center of the curvature. At the center of the curvature. Next question. The lens which is thin at the middle on both sides and thicker at the edges is biconcave lens. Biconcave lens. If 40 centimeters each is the object and image distance respectively for convex lens, then the focal length is 20 centimeters. That is the right answer. Okay, thank you.